Okay, so for the forecast sheet, actually, this is available for higher version of Excel. I'm not sure kung sa 2019 and then sa 2016 available po siya. Okay, so we can use this forecast sheet. Napakabilis lang po niya gumawa. Let's say ito yung data natin. From January 30, ito po yung na-extract nating data from specific site about dun sa COVID-19 cases in the Philippines. And then gusto natin ma-check or ma-forecast kung ano yung mga susunod na mangyayari. Siguro mga 3 to 6 data points na we want to check kung tataas ba siya, ano ba yung trend niya, tataas or bababa. We can actually use that forecast sheet. Okay, so kung wala po kayo nito, it's okay. Just for your information, iano po natin siya. Okay, highlight po natin yung range. Okay, so again, from date to the very last row, and then just click the forecast sheet. Okay, so gumana. Try natin dito. Alright. Again, highlight po natin siya and then click forecast sheet. Ayan, yan na siya. And then makikita natin sa mga options natin kung ilan yung ano natin, yung end natin. So kunyari gusto natin i-end siya by November 23, makikita natin kung ilan siya, kung ano yung mangyayari sa kanya, mag-increase ba siya, na-forecast ba siya as mag-increase or mag-decrease. And then yung confidence interval natin, maybe we can set that to 95%. Yan yung default na ginagamit natin. Para mayroon tayong allowed na 5% sa error rate. And then we're gonna use the aggregate duplicates natin into average lang po. And then let's try to create. So kung mapapansin nyo, nag-create siya na another sheet and then yung chart. So meaning to say, na using the data that we have, ito yung magiging trend niya. So nakita natin na hindi naman na siya, tataas pa siya bahagya, pero hindi na yung sobra-sobra. And then we have this upper range and then yung lower range. So parang napakabilis lang natin create yung ating forecast natin using this new feature. So baka maging interested kayo na gamitin siya sa inyong data, you can actually use that one. All right.